చెప్పండి అమ్మా. చెప్పలేదు. గ్రాఫ్ కలరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు చెప్పాను? కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కూడా చెప్పానా? గ్రాఫ్ కలరింగ్ కాన్సెప్ట్ అసలు స్టార్ట్ చేశాను మీకు. స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ వరకు చెప్పాను. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ది అల్గారిథం. We have to discuss the algorithm for the graph coloring problem. See, the algorithm for the graph coloring is somewhat simple compared to the remaining backtracking algorithms. N queens and Hamiltonian cycle. Next వస్తే algorithms తో పోల్చుకుంటే గ్రాఫ్ కలరింగ్ అల్గారిథం కొంచెం సింపుల్ గా ఉంటుంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. See, this is the algorithm for the graph coloring problem. Is it visible to all? See, this is K, it is also K, and this is C, this is M. See here. What is the concept here? A graph will be given and M colors will be given. We have to color each and every vertex of the graph such that adjacent vertices should not receive the same color. గ్రాఫ్ ఇస్తారు, కలర్స్ ఇస్తారు, మనం ఏం చేయాలి? ఆ కలర్స్తో ప్రతి వర్టెక్స్ని కలర్ చేయాలి. ఏంటి కండిషన్ ఇక్కడ? ఏంటి? అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్. ఓకే. సో దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది adjacency matrix for the given graph. So we have to take the adjacency matrix as the input to the algorithm. Adjacency matrix ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో మీకు తెలుసు. ఏంటి? ఎడ్జ్ ఉంటే పాత్ ఉంటే ఏంటి 1, పాత్ లేకపోతే 0. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటి, దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటో అర్థమైంది కదా. సో అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్, గ్రాఫ్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ M కలర్స్ ఆర్ ది ఇన్పుట్ టు దిస్ అల్గారిథం. ఓకే. ఇక్కడ K అంటే K ఇస్ ది నోడ్. K ఇస్ ది నోడ్. So for C is equal to 1 to M. M means the number of colors. Means the number of colors. C is equal to 1 to M. Okay. So అంటే ఒక్కొక్క కలర్ ని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి we are taking one for loop. Okay. And then we are checking whether the assignment of that color is safe or not. Whether the assignment of that color is safe or not, we are checking. If is safe of K comma C. K means the vertex, the K comma C. K means the vertex and C is the color that we have taken. Okay na? First C is equal to 1 ante first color we are taking. Okay. So ee node ki K ane node ki C ane color ni assign cheyadam safe a kada ani check chestam. E safe of K comma C is one function, is one algorithm that is used to check whether the assignment of that color to that node is safe or not. ఆ కలర్ని ఆ నోడ్కి అసైన్ చేయడం సేఫా కాదా అని చెక్ చేయడం అన్నమాట. సో దీని కోడ్ కింద డిస్కస్ చేస్తాం. ఒకవేళ సేఫ్ అయితే ఈ అల్గారిథం ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. ట్రూ అయితే దాని ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఏమున్నాయి స్టేట్మెంట్స్? ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఈ సి అనే కలర్ని సొల్యూషన్ వెక్టార్లో రాసుకుంటున్నాము. ఓకేనా? సో ఫైనల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఏ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అల్గారిథంలో అయినా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సొల్యూషన్ వెక్టార్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో సొల్యూషన్ వెక్టార్లో ఈ కలర్ని మనం రాసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటి? వీఆర్ అసైనింగ్ దట్ కలర్ సి టు నోడ్ కే. Okay, if the color is safe to assign to node K, then we are writing that color in the solution vector. Okay.
If k plus 1 is less than n, అంటే ఏంటి? n means the number of nodes, the number of vertices in the graph. If k plus 1 is less than n అయితే what does it mean? ఇంకా vertices ఉన్నాయి, మనం కలర్ చేయడానికి ఇంకా vertices ఉన్నాయి అనేసి దాని మీనింగ్. Then what we have to do? We have to call the same algorithm again. We are calling recursively graph coloring of k plus 1. K plus 1 in the sense next node. K is the node and k plus 1 into next node. We are calling for the next node. Okay. Ledu, we have colored all the vertices. If k plus 1 is equal to n, then what happens? All the vertices are covered. All the vertices are colored. Then we have to print the solution vector. If all the vertices are colored, then we have to print the solution vector x. The print x of. Okay. Okay, so we have to discuss about this is safe of k comma c algorithm next. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏం లేదు, వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ది కలర్స్ వన్ బై వన్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఏ నోట్, వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ది కలర్స్ వన్ బై వన్. సో విచ్ కలర్ ఈస్ సేఫ్ టు అసైన్ టు దట్ నోడ్ వీఆర్ ఫైండింగ్. If it is safe, then we are assigning that color to that node, and then we are checking whether all the nodes are colored or not. If all the nodes are considered, if some of the nodes are left, then we are calling this algorithm for the next node. If all the nodes are covered, then this solution vector is printed. Okay. Next, we have to check whether the assignment of the color is safe to a node or not. How to check it? That we have to see. Is safe of k comma c algorithm. We have to see now. Is safe of k comma c. C is the color and k is the node kada. So what we have to do? అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆ కలర్ ఆ నోడ్కి అసైన్ చేయడం సేఫా కాదా అని చెక్ చేయాలంటే ఏం చెక్ చేయాలి? ఆ కలర్ అడ్జసెంట్ నోడ్కి అసైన్ చేసామా లేదో చూసుకోవాలి. అవునా? కేకి అడ్జసెంట్ ఏమున్నాయో ఆ అడ్జసెంట్ నోడ్స్కి సేమ్ కలర్ ఏమైనా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. ఒకవేళ సేమ్ కలర్ ఉంటే అడ్జసెంట్ నోడ్కి మనం ఆ కలర్ని కేకి అసైన్ చేయకూడదు. అవునా? ఓకే. ఒకవేళ అడ్జసెంట్ నోడ్కి ఈ సి అనే కలర్ లేకపోతే దెన్ వీ కెన్ అసైన్ దట్ కలర్ టు నోడ్ కి. ఓకే. సో దానికోసం ఏం చేయాలి? గ్రాఫ్లో ఉన్న అన్ని వర్టిసెస్ని యాక్సెస్ చేయాలి వన్ బై వన్. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ది ఫర్ లూప్ i is equal to 0 to n minus 1. Okay, for accessing the nodes one by one. And then after accessing, we are checking each and every node whether it is adjacent to the node k or not. If g of ki is equal to 1, g of ki is equal to 1 means g means graph, k means the node that we are taking now, that we take now, and I is the node in a graph. G of ki is equal to 1 ante enti, if there is a path between k and I, then it is 1. If there is no path, then it is 0. See, ఏమని చెప్పాను? అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది గ్రాఫ్ అనుకోండి. ఓకే. సో దీనికి అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము? 4 వర్టిసెస్ ఆర్ దేర్ ఏబిసిడి. ఓకే. దెన్ A to B connection is there, that's why we are taking it as 1. A to C connection is not there, that's why in the adjacency matrix we have taken it as 0. A to D also connection is there, that's why we have taken it as 1. Ante if there is an edge from one vertex to another vertex in the graph adjacency matrix, then the value is 1. If there is no connection, its value is 0. G of AC is 0. In the graph adjacency matrix, G of A, C is 0 because there is no path from A to C. Okay. అంటే పాత్ ఉంటే అడ్జసెంట్ అనే కదా, ఎడ్జ్ ఉంటే అడ్జసెంట్ అనే కదా దాని మీనింగ్. ఓకే. దట్స్ వాట్ వీఆర్ చెకింగ్ హియర్. ఇఫ్ g of ki is equal to 1, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 1 దేనికి వస్తుంది? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ పాత్ బిట్వీన్ ki and I, then its value is 1. Okay, means that I is adjacent to k. I is adjacent to k. So
అడ్జసెంట్ అయ్యి ఉండి ఇంకా ఏం చెక్ చేయాలి, సేమ్ కలర్ ఉంటే అడ్జసెంట్ వర్టెక్స్ కి సేమ్ కలర్ ఉంటే ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ, అంటే ఐ అంటే నోడ్ కదా, ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఐకి అసైన్ చేసిన కలరు. సొల్యూషన్ వెక్టర్ లో ఏముంటది, ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ దగ్గర ఏముంటది, ఐకి అసైన్ చేసిన కలర్ అనేది ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ లో ఉంటుంది. ఓకే, సి అనేది మనం కేక్ అసైన్ చేయాలనుకున్న కలరు. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ అయితే, అంటే ఐకి కేకి సేమ్ కలర్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఆ వర్టెక్స్ అనేది అడ్జసెంట్ అయ్యి ఉండి సేమ్ కలర్ అయితే, ఓకే, బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఏ కండిషన్ ఒకటి ఫాల్స్ అయినా కానీ, అడ్జసెంట్ కాకపోయినా, లేదు అంటే సేమ్ కలర్ కాకపోయినా, ఓకే, ఏ ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కానీ దెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ది స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అలా అన్ని వర్టిసెస్ ని కేక్ అడ్జసెంటా కాదు, ఏ ఏ వర్టిసెస్ అడ్జసెంట్ అని చెక్ చేస్తున్నాం. అడ్జసెంట్ అయితే సేమ్ కలరా కాదా అని కూడా చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ ఏ వర్టెక్స్ కి సేమ్ కలర్ కేక్ అసైన్ చేసిన కలర్ ఏ వర్టెక్స్ కి లేకపోతే దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ. రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇఫ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ దెన్ దట్ కలర్ రిటర్న్ ట్రూ. అంటే కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఫంక్షన్ ని, ఇక్కడ కదా కాల్ చేస్తున్నాం, దెన్ ద కంట్రోల్ విల్ మూవ్స్ టు హియర్ అండ్ దెన్ the statements are executed. The color is assigned to vertex k, and then if all the vertices are over, then if all the vertices are over, solution vector is printed. If some more vertices are there, then the algorithm is called for the next vertex. అర్థమైందా? ఎస్, చెప్పండి, అర్థమైందా? Did you understand this? Respond first. ఇక్కడ ట్రేస్ చేయడానికి ఏముండదమ్మా, ఇంత సింపుల్ అల్గారిథం కూడా ట్రేసింగ్ అడిగితే ఎట్లా మరి? I will trace some steps if you didn't understand, then you get the class. ఓవరాల్ గా ఒకసారి అల్గారిథం చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నాను, కే అంటే నోడ్ అన్నాను, ఎం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అన్నాను, దెన్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ది కలర్స్ వన్ బై వన్. Okay, and whether the assignment of that color to node k is safe or not, we are checking using this algorithm, is safe of algorithm. If it returns true, then the color is written in the solution vector, okay, at node k. If all the nodes k plus 1 is less than m, అంటే less than n అంటే some more vertices are there to color, then graph coloring of k plus 1, అంటే next vertex is called, for the next vertex the algorithm is called, else all the vertices are covered, solution vector is printed. ఈ సేఫ్ ఆఫ్ k algorithm లో ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, whether the
whether that color is safe or not to assign to that node K or not, we are checking. For that, what we are checking? So, which nodes are adjacent to node K, we are checking. And if the node is adjacent to node K and it receives the same color or not, we are checking. అడ్జసెంట్ అయి ఉండి సేమ్ కలర్ అయి ఉంటే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ కలర్ తీసుకోకుండా నెక్స్ట్ కలర్ తీసుకుంటాం. ఫర్ లూప్లో తీసుకుంటున్నాం కదా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు m అని, నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ కలర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, జియో ఏంటి జియో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ నాట్ అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అనుకున్నాను. చూడండి, I said that the adjacency matrix and the number of colors are given as the input to the algorithm. Adjacency matrix లో ఏముంటది? ఇవే కదా ఉంటాయి, 1 జీరోసే కదా ఉంటాయి. అడ్జెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏముంటుంది? 1 జీరో వాల్యూసే కదా ఉంటాయి. ఈ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాము, గ్రాఫ్ ని కాదు. గ్రాఫ్ అంటే అల్గారిథం కి అర్థం కాదు కదా. గ్రాఫ్ అంటే దేని నుంచి దేనికి కనెక్షన్ ఉంది, దేని నుంచి దేనికి కనెక్షన్ లేదు. ఓకేనా? సో గ్రాఫ్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాము అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ది అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ టేకెన్ యాస్ ద ఇన్పుట్ టు ది అల్గారిథం. Okay, two dimensional array is taken as the input to the algorithm. Two dimensional array లో ఏముంటాయి? దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్. 1 జీరోస్ ఉంటాయి, వన్స్ జీరోస్. ఈ వన్స్ జీరోస్ ఎలా అంటే ఒక వర్టెక్స్ నుంచి ఇంకో వర్టెక్స్ కి పాత్ ఉంటే 1, పాత్ లేకపోతే 0. అల్గారిథంలో ఈ 1 జీరోనా ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అనేది దీన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాం కదా. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ గా దీన్ని తీసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో. ఎనీహౌ అడిగారు కాబట్టి కొన్ని స్టెప్స్ ట్రేస్ అవుట్ చేసి చూపిస్తాను ఫాస్ట్గా, తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ మూవ్ అవుదాం. సో సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మనం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఎన్ని కలర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ? గ్రాఫ్ ఏంటి ఇక్కడ? Okay, so number of colors are m is equal to 2, say 2. Okay, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ని ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలి కదా అల్గారిథం కి. సో అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో మీకు తెలుసు కదా, చూపించాను కదా. సో పాత్ ఉంటే 1, పాత్ లేకపోతే 0 తీసుకోవాలి. ఏంటి ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఆఫ్ కే అంటే నోడ్ కదా. సో ఫైనల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది సొల్యూషన్ వెక్టార్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సొల్యూషన్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి? 1 డైమెన్షనల్ అర్రే. సైజ్ ఎంత ఇక్కడ? ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అంత సైజు. 4 vertices are there, that's why the size is 4. 1, 2, 3, 4. Or else ABCD అనుకోండి.
ఎలా అయినా ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ యొక్క ఎక్స్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏకి అసైన్ చేసిన కలర్, ఎక్స్ ఆఫ్ 2 అంటే బికి అసైన్ చేసిన కలర్, ఎక్స్ ఆఫ్ 3 అంటే సికి అసైన్ చేసిన. గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఆఫ్ కే కదా. సో గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఆఫ్ కే అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాస్ జీసీ. ఓకే, కే మీన్స్ ది నోడ్. సో ఫస్ట్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనుకుంటే జీసీ ఆఫ్ ఏ. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to m. m అంటే ఏమన్నాను, నంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ అన్నాను. ఓకే, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్? 2. C is equal to 1 to 2. So we are checking is safe of k comma c. Is safe of k comma c ante the control will move to if is safe of k comma c. The function kada. So control will move to that function implementation is safe of k comma c. So ఇక్కడికి వస్తుంది కంట్రోల్. సో ఇక్కడ ఏంటి k comma c అంటే k అంటే a and c అంటే the first color. ఈ సేఫ్ ఆఫ్ k comma c. k comma c అంటే a comma 1. సో కలర్స్ ఆర్ 1 2 అనుకోండి, లేదంటే r g అనుకోండి. ఓకే, ఇవి కలర్స్. ఫర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ సేఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కదా. ఇక్కడ సేఫ్ ఆఫ్ a comma 1 అంటే a అంటే నోడ్, 1 అంటే కలర్. I is equal to 0 to n minus 1. N means the number of nodes. How many nodes are there? 4 nodes are there. So n minus 1 means 4 minus 1 in the sense 3. We are taking from 0, that's why we have taken up to n minus 1. అర్థమైందా? So if g of k I is equal to 1 or not, we are checking. G of k I, k means a, I means the first node, 0th node, 0th node. So 0th node is a only, is equal to 1 or not, we are checking. Okay, then c is equal to, c means మనం అసైన్ చేయాలనుకున్న కలర్ 1 is equal to x of I. x of I in the sense x of 1. x of 1 లో ఏంటి, ఇనిషియల్ గా ఏ కలర్ అసైన్ చేసిందాం కాబట్టి ఇనిషియల్లీ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. ఓకే, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ. ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ కాదా చెక్ చేస్తున్నాము. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఐలో ఏముంది, ఇనిషియల్గా 0 కాబట్టి 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఫాల్స్. సో ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా కానీ ఇఫ్లో ఫాల్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ సేఫ్ ఆఫ్ అనేది ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది కంట్రోల్, ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో అక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయడం వల్ల సరే అని చెప్తున్నాను. సరే, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేయదు ఎందుకు, ఈ కండిషన్ ట్రూ కాదు కదా. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఫాల్స్ కదా. ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ నోడ్ ని తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్ ఏంటి, బి తీసుకుంటాము. ఇక్కడ జీ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్ కి చెక్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఇనిషియల్ గా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది, 0కి చెక్ చేస్తాం, 0th నోడ్ కి చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్ కి చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, తర్వాత జీ ఆఫ్ ఏ బి అడ్జసెంటా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. అడ్జసెంట్ కాబట్టి 1 అవుతుంది, బట్ ఈ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా one by one we are accessing the vertices in the graph and we are checking whether that vertex is adjacent to node k and whether that color assigned to node I is same as the color which we want to assign to node k అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే,
సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే మనకి ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేయదు. రిటర్న్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? సో ఈ కేసులో మనకి ఇనిషియల్గా మనం ఈ వర్టెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ ఏ వర్టిసెస్కి అసలు కలరే అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఏ వర్టెక్స్ తీసుకున్నా కానీ ప్రతి వర్టెక్స్కి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. సో మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఫర్ అంతా కంప్లీట్గా ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి సో బయటకు వచ్చేస్తే రిటర్న్ ట్రూ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ ట్రూ అనే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇక్కడ మనకి ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ట్రూని రిటర్న్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అనే స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇఫ్ లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అంటే ఏంటి? మనం తీసుకున్న ఫస్ట్ కలర్ 1 అయినా అనుకోండి, ఆర్ అయినా అనుకోండి. సో సొల్యూషన్ వెక్టర్లో ఆ కలర్ని రాసుకుంటున్నాం. దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఇఫ్ k plus 1 is less than n or not. k plus 1 means the next node. సో ఫస్ట్ నోడ్ k అంటే 1 కదా ఇనిషియల్గా తీసుకున్నాం. k plus 1 అంటే ది నెక్స్ట్ నోడ్ సే b. సో వీఆర్ కాలింగ్ b is less than the number of nodes. నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఏంటి? 4. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ నోడ్ దగ్గర ఉన్నాము. ఓకే, condition false, condition true, then we are calling this function graph coloring of k plus 1 again. Graph coloring of k plus 1 in the sense graph coloring of next node. K plus 1 in the sense second node is b. Okay, మళ్ళీ దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, ఏంటి మీరా తింది అక్కడ కూర్చో, క్లాస్ ఉంది. చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా? ఎస్, రెస్పాండ్ ఫాస్ట్. Is it clear or not? What about the remaining one? Okay, let's move to the next topic. Next topic is Hamiltonian cycle. Keep heading. Hamiltonian cycle. Okay.
వాట్ ఈస్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్? మ్యాథ్స్‌లో మీకు వచ్చుంటుంది ఆల్రెడీ. గ్రాఫ్ థియరీలో హామిల్టోనియన్ సైకిల్ వచ్చుంటుంది. టైమ్ కాంప్లెక్సిటీను. See, uh, the time complexity of this algorithm is ఒకసారి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ దీనికి చూడండి. జనరల్‌గా 4 నోడ్స్ ఉన్నాయి. 2 కలర్స్ ఇచ్చారు. దీనికి ఎలా వస్తది స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ? ఎన్ని లెవెల్స్ వస్తాయి? బ్రెడ్త్ ఎంత? డెప్త్ ఎంత చూసుకోండి. ఫస్ట్ in order to explain the time complexity of this algorithm, you have to clearly understand the state space tree. From the state space tree, we can find out the time complexity. Okay. So, the x1 is equal to 1. How many possibilities are there? x1 is equal to 1, x1 is equal to 2. Okay, ప్రతి నోడ్ కి 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 1, 2. ఓకే. సో ఏంటి ఇదేనా ఫైనల్ గా సొల్యూషన్ వెక్టర్స్ ఏమొస్తాయి మనకి? ఆర్జి ఆర్జి లేదు అంటే జిఆర్ జిఆర్ 2 సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మనకి. అవునా? అవునా? సో ఆర్ జి ఆర్ జి లేదు అంటే జిఆర్ జిఆర్. ఓకే, 2 సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. సో అంటే ప్రతి నోడ్ కి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఎయిదర్ ఫస్ట్ కలర్ ఆర్ సెకండ్ కలర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ నోడ్ కి మళ్ళీ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కండిషన్ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు అనే కండిషన్ లేకపోతే ఓకే మనకి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఎలా వస్తుంది? x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఆర్ జి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు అనే కండిషన్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి? వీ కెన్ టేక్ ది సేమ్ కలర్. ఓకే, సేమ్ కలర్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ x3 కి ఆర్ జి దెన్ x4 కి మళ్ళీ 2 పాసిబిలిటీస్. ఈ కేసులో మళ్ళీ 2 పాసిబిలిటీస్. ఇక్కడ కూడా 2 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. అగైన్ ఫర్ దిస్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? x4 కి ఆర్ జి, ఇక్కడ ఆర్ జి. ఓకే, లైక్ దిస్ ద ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. సో ట్రీ ఇలా వస్తుంది ఒకవేళ కండిషన్ ఏం లేకపోతే. ఓకే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ద కలర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ అని ఇస్తే దెన్ ట్రీ ఇలా వస్తుంది కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ నోడ్కి ఆర్ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే జి అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్కి ఆర్ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు, జి అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి. అంటే టోటల్ ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి? ఫస్ట్ లెవెల్లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి? 1 నోడ్ ఉంది. సెకండ్ లెవెల్లో 2 నోడ్స్. థర్డ్ లెవెల్లో 4. సో ఫస్ట్ లెవెల్లో 1 అంటే 2 పవర్ 0 అని తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ లెవెల్లో 2 పవర్ 1. థర్డ్ లెవెల్లో 4. థర్డ్ లెవెల్లో 4. నెక్స్ట్ లెవెల్లో 8. 2 క్యూబ్. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి నోడ్స్? 2 పవర్ 4.
level, second level, third level, fourth level. ఓకే. 16. ఓకే. సో, ఇలా వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? అంటే ఇదేంటి 2 అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ కలర్స్. ఓకే. ఇక్కడ ఎంత వరకు తీసుకుంటున్నాం మనము? ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అంతవరకు వస్తుంది మనకి. ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి? 4 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. సో, అంటే ఎంత వరకు వచ్చింది మనకి? 2 పవర్ 4 వరకు వచ్చింది. ఓకేనా? సో, దీనికి జనరల్‌గా ఫార్ములా ఏంటి? m పవర్ 0, m పవర్ 1, m స్క్వేర్, m క్యూబ్, m పవర్ అప్ టు m పవర్ n. What is the formula for that one? What is the formula for this one? M power n plus 1 minus 1 by m minus 1 or n minus 1. Okay, like this formula is there. సో ఈ ఫార్ములాలో మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ కదా కావాలి. సో టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పవర్? m పవర్ n is the highest power. That's why the time complexity is order of m power n. M means the number of colors and n means the number of vertices. Colors. ఓకేనా? సో ఇదేంటి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ. ఏ కండిషన్ లేకపోతే ఆర్డర్ ఆఫ్ m పవర్ n. ఏ కండిషన్ లేకపోతే ఇలా వస్తుంది కదా మనకి ఈక్వేషన్ m పవర్ 0, m పవర్ 1 ప్లస్ m స్క్వేర్ ప్లస్ m సో ఆన్ ప్లస్ m పవర్ n వస్తుంది. But in backtracking, compulsory, definitely we have to take the condition. Then we may not get this equation. We may get the out like that. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కండిషన్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే వెళ్ళిపోతాయి. రిమైనింగ్ అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. కొన్ని పాసిబిలిటీస్ వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏ పాసిబిలిటీస్ వెళ్ళిపోతాయి ఈ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో అంటే ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. ఓకేనా? x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r అనే పాసిబిలిటీ ఉండదు. x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g అనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అడ్జసెంట్ నోడ్స్కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ పాసిబిలిటీ ఉండదు. x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు g అనే పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఈ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ r g. సో అంటే ఇది ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు కదా, ఇక్కడితో కిల్ అయిపోతుంది. ఈ పాసిబిలిటీ ఇక్కడితో కిల్ అయిపోతుంది. దెన్ ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఈ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ట్రీలో మనకి కొన్ని నోట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఇక్కడ కొన్ని నోట్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఏమొస్తుంది, ట్రీ ఎన్ని నోట్స్ వస్తాయి అంటే m పవర్ n మైనస్ సమ్ వాల్యూ, m పవర్ n మైనస్ సమ్ వాల్యూ, లేదా అంటే m పవర్ n మైనస్ సమ్ కాన్స్టెంట్. m power n minus some constant number of nodes we will get. ఓకే, సో అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా కండిషన్ అప్లై చేస్తే వచ్చే ట్రీ యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ m పవర్ n. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకేనా? చెప్పండి. Let's move to the next topic. You respond అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తే టైం వేస్ట్. అర్థమైందా లేదా? రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ఇంతసేపు ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ టాపిక్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? మీకు ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్లో వచ్చింటుంది కదా, చెప్పండి అమ్మా. హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అంటే ఏంటి? మ్యాథ్స్లో రాలేదా? Do you know about what a Hamiltonian cycle is? Cycle which has path that visit each other. ఇంకా మిగతా వాళ్ళ గుర్తులేదా? చూడండి, Hamiltonian cycle అంటే here a graph will be given. Hamiltonian cycle means we have to construct a cycle. Um, Here we'll start with one vertex. We'll start at one vertex, and then we have to visit all the remaining vertices in the graph exactly once, and finally we have to go back to the starting vertex. Okay, graph will be given. Okay, so in the graph we have to start at one vertex, and then we have to visit all the remaining vertices in the graph, and finally we have to go back to the vertex where we have started. ఓకే, సో గ్రాఫ్ ఇస్తారు ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్గా. సో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఒక నోడ్ని సోర్స్ నోడ్గా తీసుకొని, ఓకే, ఆ నోడ్ నుంచి మనం జర్నీ స్టార్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అన్ని నోడ్స్ని విజిట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ మాత్రమే విజిట్ చేయాలి. ఏ నోడ్ని ట్వైస్ విజిట్ చేయకూడదు. హామిల్టోనియన్ సైకిల్లో ఏ నోడ్ని ట్వైస్ విజిట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ప్రతి నోడ్ని ఒకసారి విజిట్ చేయాలి. సో అన్ని నోడ్స్ విజిట్ చేశాక మళ్ళీ సోర్స్ నోడ్ దగ్గరికి రావాలి. సోర్స్ నోడ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, రిమైనింగ్ అన్ని నోడ్స్ని ఒకసారి విజిట్ చేసి మళ్ళీ సోర్స్ నోడ్ దగ్గరికి వస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే సోర్స్తో మనకి సైకిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ది హామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఆర్ సర్క్యూట్. హామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఆర్ హామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. అర్థమైందా? సో ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని హామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. Okay, say this is the graph. Okay, say we'll start at node A. Source is equal to A. సోర్స్ నుంచి కదా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ సోర్స్ ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఏ అనుకుంటున్నాం. అంటే ఏతో ఫామ్ అయ్యి హామిల్టోనియన్ సైకిల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలి? ఏ నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని వర్టిసెస్ విజిట్ చేసి మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి రావాలి. అవునా? అప్పుడు ఏంటి సైకిల్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే సైకిల్స్, ఏతో ఫామ్ అయ్యే సైకిల్స్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్. హామిల్టోనియన్ సైకిలా? కాదు. ఎందుకంటే అన్ని వర్టిసెస్ ని విజిట్ అయితే చేస్తున్నాం కానీ మళ్ళీ ఎఫ్ నుంచి ఏ దగ్గరికి రాలేకున్నాం. అర్థమైందా? చూడండి, ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్. We have visited all the vertices, but we didn't come back to the source vertex again. This is not the Hamiltonian cycle. In the Hamiltonian cycle, we have to visit all the vertices and we have to come back to the source vertex finally. Here we have visited all the vertices, but we didn't come back to the source vertex again. ఎందుకంటే F నుంచి మళ్ళీ A కి పాత్ లేదు రావడానికి. But we have path from F to B, then B to A ఉంది. F to B, B to A ఉంది. సో ఇక్కడ సైకిల్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. బట్ we have visited the node B twice. We have visited node B twice.
So ఏంటి what is the condition here? No vertex is visited twice. No vertex is visited twice except the source vertex. Okay, each and every vertex has to be visited exactly once, and the cycle should be formed with the source vertex only. This is not the Hamiltonian cycle. Then what are the Hamiltonian cycles? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయేమో చూడండి. A to D, D to E, E to F, F to B, B to C, C to A. దట్ ఈస్ వన్ సైకిల్. ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఇదే ఏ దగ్గరికే వచ్చాం అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేసి. అర్థమైందా? సో ఏంటి ఏడి డి టు సి, సి టు ఈ, దెన్ ఈ టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు బి, బి టు ఏ. దిస్ ఈస్ వన్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్. సో ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఏ దగ్గరికే వచ్చాం అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేసాం. ఓకే, దెన్ ఇంకా అలా ఏమున్నాయి చూడండి. ఏ, ఏ టు డి, దెన్ డి టు సి కాకుండా నెక్స్ట్ టైం యూ విజిట్ ఈ, డి టు ఈ, ఈ టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు బి, బి టు సి, సి టు ఈ. దిస్ ఈస్ అనదర్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్. ఇంకా ఏతో ఏమైనా పాసిబుల్ అయ్యి ఉన్నాయా? ఏ టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ, ఈ టు ఎఫ్, ఎఫ్ టు బి, బి టు ఏ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అనదర్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్. లైక్ దట్ ఇంకా హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా ఫస్ట్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ అంటే? ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్పండి. అంతేనా, ఇంకేం లేదా? ఇంకా హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, ఏసీతో ఇంకొక సైకిల్. ఓకే, ఏడీతో టూ సైకిల్స్ వచ్చాయి, ఏసీతో టూ సైకిల్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏబీతో కూడా టూ సైకిల్స్ వస్తాయి. ఏబి, ఎఫ్బి, సిడి. ఓకే, ఇంకో సైకిల్ అంటే ఏబి, సి, ఏబి, ఎఫ్, ఈ, డిసిఏ. దట్ ఈస్ అనదర్ సైకిల్. ఏబి, ఎఫ్, ఈ, సిడిఏ, అనదర్ సైకిల్. సో హామిల్టన్ సైకిల్ అంటే అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దాము. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.